Welcome back everyone. I don't know kama tunafaa to classify hii game as a hate watch. Should it be under the hate watch yenye we are doing? Kwa sababu we are a bit in a tough spot. We are in a tough spot kwa sababu we don't know, we never support either of these two sides in anything. Anytime one of these two teams imetajwa, we are always against it. So leo we are in a bit of a very weird place kwa sababu inabidi to support one of these two teams. So inamaanisha we'll have to analyze which goal do we want to attain. I mean, on one side Chelsea wakidrop points, kunakuwa na less pressure on Man City in terms of the last games of the season. That is if Chelsea lose. In the other side, Man U wakiwin wanna go into the Europa League final with some sort of confidence, which is not what we want, because we want them to lose that game. That being said, as always, big up yourselves for tuning in. Wacha niweke chat. Like, Friday night football inakuwa weird kwa sababu hata sikuwa nimepanga kufanya. Sikuwa nimepanga kufanya any of this. Game naona imeanza. Game ishaanza hapa. Chelsea rocking the blue. Alafu Man U wako na their traditional red. Chelsea chasing the top 5. Mason Mount receives ball and gets booed within the first few seconds. Man U wamego strong wamego very very strong in terms of the lineup yenye wamechagua to use today. Mimi sikuwa nadhani wata rotate, if I'm being honest. Kwanza considering that they are playing against Spurs who are also struggling. I think each of the two teams need to go into that game. It's a confidence game. As much as watu watasema it's a final between the two sides, I think iko 50-50 hiyo game. And the reason why I'm saying it's 50-50 ni kwa sababu at the end of the day someone has to win the trophy between the two sides. So for them itakuwa confidence game. Mwenye anaweza shinda leo pata confidence, unaweza pata anakuwa motivated akienda kucheza the final. Wanahitaji tu confidence kidogo sana because the two teams they are very poor this season. Unaona hapa anapata ball. Patia Mazraoui, loses it but recovers. Fernandes. Onana in goal. But I think Chelsea will feel more pressure for this one. And the reason why I'm saying that because sababu wao wanataka hiyo top 4. Si top 4, sorry. Hao wanataka kucheza in the Champions League. So I will expect that hao ndio watakuwa more what is the word, ile yenye hao ndio watakuwa more direct compared to United. I think Man U they will most likely train this they will most likely take this as a training session, despite the fact wameweka a very strong lineup. I think maybe he's experimenting with this lineup. If they play well today, the lineup yenye Man U wamego for, if he sees something that he likes, akiona they are combining good, they are playing good football, they have good intensity, I think anaweza stick to the same thing. Maybe unaweza sema anaweza change, maybe I bring atoe Mount eke Garnacho, but that is very, you can discuss that. But I think this team for United iko very strong, considering nani ako injured, Lenioro ako injured, and the other goons. Bruno Fernandes, chance ndani. It's a good cross up by Fernandes. Hata hajaangalia, hiyo ni no look cross. That's a very very good cross by him. Very very good cross hapo. Robert Sanchez patia Madukuku, loses the ball. Tyreek George, Fernandes. I think this mimi most likely naona Man U wanaweza cheza na the same lineup in the final.
As I'm saying that, naona Morgan is in the building, anasema very strong lineup. Yeah, bro, I've been saying the same thing since the opening minute. Man U wamego for a lineup that ni kama they are testing how good this one is. Kai said, good run up by Moise. Cole Palmer. Madukuku anauza 1-on-1. Madueke. That was a good chance. That was a good chance. That is a good chance. Man U hapo umekuwa umeshikwa mkiwa melala kidogo. Maybe angekuwa offside though. Maybe angekuwa offside hapo. Madukuku hapa anapoteza nafasi. What do you think of the team, Morgan? Do you agree with the money do you agree with the nini that do you agree with the idea yenye Amorim anajaribu kuimplement by going strong? Do you agree with it? Intercepted hapo. Haya. I was very tired by the way leo. Leo has been a very long day. Nimeamka kama 10 minutes before the game began. I don't know if you guys can see it from my face. Ama the makeup. Unajua nakuanga na production team hapa. Mr. Producer pale. Kuna mtu mwenye ni wa PR. We have our makeup team ama our makeup artists. The music guy ako hapa. I hope the makeup artist ame clean up perfectly to a point that people can't tell I've just woken up. Mason Mount being booed. Look show. Maybe the only change yenye Amorim anaweza make in the final in this lineup ni atoe Mason Mount, atoe Mount, aeke Ugarte, Fernandes asonge hapo mbele. This is a very strong lineup. It's a very okay, inajua ina sound weird watu tukisema ni kama mi nilikuwa na expect ataweka a good lineup. Nilikuwa na expect ataweka a good lineup. In Amorim we trust. Morgan anasema in Amorim we trust. If you lose today, Morgan, will you be nervous about the final against Spurs? Ball in behind. But ni Manu na nani? Nashinda nikisahau Manu wanacheza against Tottenham in the final. Nilikuwa nadhani ni Manu na Real Betis. Nikakumbuka Real Betis ndio watatushikia hizi pembe za Chelsea. How fun would it be if Chelsea lose that game? I like it and I think I deserve it. Look show. Not sure why they are booing Mount. Mount is a former Chelsea player, my brother. My brother, he hails from Cobham. Ama hiyo training whatever ya Chelsea nitonga aje? Si ni Cobham? It's a Cobham product. United. Huyu Amad Diallo ako jaba nini? Is he on the ones and twos? Nice one, Maguire. Lovely, jubbly. Frenange. Sasa kitu wenye Man U they pray for ni wasikuwe na injury. Hapa mkipata injury inaweza wakula kichwa. Hapa injury inaweza wakula kichwa sana. Considering your nini for midweek. Considering your plans for midweek. Haya. Chunge sana Fernandes asikuwe injured. Huyu akikuwa injured yenyu imeenda. Hiyo imeenda. Sioni mtu mwingine mwenye anaweza pull strings in your team as bad as that sounds.
Haya, ama Diallo. Diallo. Diallo, Diallo kamechanganyikiwa. Nice one, amerecover ball eventually. Dogu loses the ball. Mount anaingia ngumu but ana win ball. Ay, Amad Diallo nini? Diallo has lost the ball 79 times within the first 10 minutes. Heaven might also start, but I pray. Heaven is the answer, bro. Against in hapana. Eka Luke Shaw too. Unajua Luke Shaw is a serial loser when it comes to the finals. Luke Shaw is a serial loser when it comes to finals. Anytime anaanza, you already start writing the opponent's name on the trophy. I'm just saying. Don't hate me. I'm just the messenger. Mimi ni messenger. Mimi sina ulterior motives. Anytime Luke Shaw anaanza final, anza kuandika jina ya opponent kwa trophy. Cole Palmer. Marco Cucurella. Referee anarudisha mpira nyuma because of an injury on Harry Maguire. Harry Maguire is down for United. I think amegongwa on the face. Tarek George anaingia ngumu hapo. Tarek George naona watu on the internet wanamuita Ivo Saka. Bro anafanana Saka kwa umbali. Ivo Saka. Aya, mpira ni ya Chelsea. Hii show ina advertise inakaa kwa kali, inaitwa Destination X. Kuna zile shows, mshaiona zile shows za the amazing race, zile zenye watu they go on competing different challenges and such. I really liked such shows. I remember kuna moja ilikuwa inaletwa KTN back when we were kids, yeah. Niliwatchingi kama only 2 times and then it disappeared. Unajua sasa the problem with those early days of Kenyan television ni walikuwa if they bring on a show and then it fails ama it fails to impress ama audience numbers ziko down, it just disappears randomly. Hata amjui kama wamecancel. Unaweza amka leo dhani ile show itakuja, inakujanga at whatever time. Hiyo time ikifika nothing. Unaona wamerudia something. Mbona Chelsea wanataka kuumiza Guanjes na Fernandes? Bro, Chelsea, okay, final yao iko almost 1.5 weeks away. So sioni kama hawa wako na any issues. Caicedo hapa anakuwa pressed by Fernandes. Sanchez anashika mpira. Moise Caicedo. Good pressure hapo by Fernandes. Robert Sanchez. Patia Cucurella na lose ball. Not on the same wavelength as Madueke. Madueke is doing his own thing. We just want Manu to do something for us before we go and hate watch them on Monday, on Wednesday. Speaking of Wednesday, Tuesday kuna game gani? Kuna game za EPL on Tuesday? Hapana, kwezi kuna game.
Ona Amad Diallo, ona. Amad Diallo amekuwa bozo kidogo. Anakata ndefu Mazraoui, pasi safi sana, anapatia Dogu. Dogu is finding a lot of space on the shida ya Dogu sasa ajuangi kucross ball. Unaona hii space yenye Dogu is finding on that side. If United had a right back that can cross the football, ingekuwa na create a lot of chances. Juu nimenotice since they signed him, yeye ndi ule player mwenye ana finding a lot of space out wide compared to the rest of the goons. Yeye ndi huwa ana find space out wide sana. Sasa shida inakuwa the crossing. I think even United guys, you can testify to that. He's not that good when it comes to crossing the ball. If he knew how to cross the football. Mpira ndani, Levi Colwill anatoa uchafu. Dogu cross. Dogu hata hataki kucross ball. Shaw anapiga kitu lakini Kukurea anaiona njia mzima. Amad Diallo. Dogu out wide on the left side. Naona hata chance for United wanafunga Maguire. 1-0. 1-0 United. 1-0. Harry Maguire analeta kitu ndani dakikani 15. Si nimekwambia hiyo side ya kina Dogu na kina Fernandes wakipata chance wa cross ball, kuko na a lot of space huko. Immediately the first successful cross yenye wameleta imekuwa bao 1-0. I'm not saying I'm a prophet or anything. Yeah. Maguire is offside. 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 I think we know, we have seen that. Kichwa iko offside, shoulder iko offside. Center forward is not scoring and they have a defender that can. Irony. Acha tuone wakichungulia ndani ya VAR. Ako offside. He's very offside. He's very offside. He's very, very offside. He's not very, but he's offside. He is offside. Hiyo ni offside. It has been chopped off. But Manu capitalize on that side, hiyo side ya left. Kuko na a lot of space hapo. Maguire offside hapo shoulder. Good signs though. Good signs for United. Naona Spurs na Aston Villa wanakaribia kurudi. Sanchez anapiga mpira nje 2-1. Onana. Kukurea. Lindelof. Small. Huyu striker wa Man U anakuwa wa kazi gani? Anakuanga wa kazi gani Hoyland? Unajua we used to hate on Man U for signing Anthony for 80 million and then they did something even worse. They got this guy sijui for 70 million. He does nothing. Caicedo. Sanchez, his nini yake it's off. Sanchez pia is not good when it comes to kicking the ball. Fernandes on his own wavelength hapo. We just want Chelsea to draw points. It will be very good if they lose, but them losing means Man U winning, which is not something that we want. Spurs na Aston Villa wamerudi halftime.
Bado huko wako 0-0. Aya, Tyreek George aka Ivo Saka, Kukureya, Noni Maduex, nothing. Fernandes, goalkeeper anachukua Onana. Manu anaweka pressure very well. Chelsea nao waliuzia Manu Mount for 60 million. Manu ni kama mnauziwanga every player expensive by 30 million. Every player you buy is expensive by 30 million. Enzo Fernandez. Hii nini tuna watch? Teams zote mbili ni kama hazitaki kucheza. Maguire. Anaona Dogu akiwa free on that side. Anagawa lakini Dogu with a very heavy first touch, mpira inapatikana, but Dogu is on the ball again. Matthias Tel for Spurs. Matthias Tel. Huyu ndio maana Bayern walimloan out. Bayern waliloan out this bro. Walikuwa wanajua huyu nada. Nothing. He's a very complicated character. Huyu Matthias Tel. Mount anapigwa body push up ya kiuzee. Pedro Neto drifting on the inside. Pedro Neto is skating. Amevaa ice skating shoes. Dogu again with a lot of space on. Will he pick out the... Mason Mount ni kama he's not playing football, he's trying to play football. Although pia Dogu hapo tutakukriticize pia. Hapana, hiyo ni makosa ya Mount. Hiyo ni makosa ya Mount. Dogu did everything well. CFC London, umeona Chelsea wamelaunch jezi zao za next season? Na Arsenal pia wamelaunch yao. Caicedo very strong. Very strong Caicedo. Pedro Neto. Na Sancho yuko, haizi cheza kwa sababu ya loan. Na nani hayuko? Mr. Jackson. Nicholas Jackson. Onana. Chelsea creeping. Fernandes. Patia Mazraoui. Maguire. Manu ndio wana control hii game, funny enough. Wao ndio wana control hii game. They are combining very well. Fernandes anagonga ball hapa. Lukshaw anaokoa. Mount akireceive the ball, Chelsea fans they start cheering. Jeering, not cheering. Manu ndio wana control hii game. Dakika ngapi sasa? 23. Hao ndio wana control. Harry Maguire. Madiala wako down. Chelsea wanaendelea na shughuli zao. Mpira iko na Palma. Nagawa anapatia Kukureya.
Out wide for Madueke. Madueke on the outside. Madueke crossed ball. Hakuna mtu on the edge of the box. Reece James. Vuruta kitu hapa inaenda nje. Vuruta kitu hapa Reece James, mpira inatoka nje. He's very lethal when it comes to such balls. Pause. Imegonga post. Lovely technique hapo by Reece James. Hiyo ilikuwa so close. Enzo Maresca, hii ni mara ya kwanza naona Maresca bila nini, bila ile trench coat. Haya, goal kick for Man U. Naona Spurs wana make changes hapo, wanatoa Pape Sarr anaweka Bissouma. Haaland chasing. Wait, both teams keep losing the ball on the midfield. Both teams are losing the ball a lot in the midfield. Especially Chelsea. Pira natoka nje, throw in. I think Caicedo looking very good for Chelsea. Free kick up for Chelsea. Thomas Tuchel hapo. Thomas Tuchel. Among the spectators leo, he's obviously the new England manager. I'm a coach. National teams, do they have managers? I'm a coaches. I think they have coaches. I don't think they have managers. Is it? Eh? I think they have whatever. Manu wameanza game vizuri sana. Barcelona parade. Chatuone. Naona ilianza at 7 a.m. 7 p.m. Araujo amekaa hapa mbele kwa nini surely? Is this the kind of image we want the world football to see? Visca el Barça, Visca Catalonia. Domestic treble. Domestic treble. Maya kona for the Chelsea. Napelekwa ndani, Feda anakosekana hapa. Neto anakuja na upande mwingine. Pedro Neto anakata, anainua, free header inatolewa. Chance hapa nje ya box. Enzo Fernandez imeguza mkono, anasema imeguza mkono. Napeana foul ya Man U. Peana foul ya Man U hapa. Oof. Hiyo itakuwa difficult kupeana that as a penalty. It is very difficult kwa sababu he's close to Mount. I don't think they will give that as a penalty.
Aya, hapa Man U wako na set piece, Onana. Pande ingine bado Spurs wako 0-0 against the Aston Villa. Aya, Madueke anakata hapa Chelsea. Intervened hapa Cole Palmer. Palmer ana hesitate, anatoa mpira hapa Man U tena. Kitu nime notice about Man U wako na a lot, wako na leo, wako intensity yao iko in the right scale, kwa sababu wote inaletwa mpira ndani, Kukurea na inatolewa. Tolewa hapa mpira, throw in Man U. Nilikuwa nasema that nime notice Man U intensity yao in terms of pressing, it is equal among all players. Juu kuna time unapatanga mmoja anaenda mwingine hawaendi. Leo their intensity is equal. Goal kick hapa for United. Matthias Tel is still chasing ghosts. Chagua kugo long hapa United 30 minutes in. 30 minutes in wanaamua kugo long hapa United. In behind, corner for Aston Villa. Corner for Aston Villa. Kaised taken down, free kick. Kadi inashuka hapa Fernandez. Kadi ya Fernandez hapa inashuka. Pigo yellow card hapa. Naangalia pande nyingine naona kuna kona ya Aston Villa. Aston Villa kona inapelekwa ndefu ndani, chance, golazo Aston Villa. Aston Villa wanapata bao hapa. Aston Villa wanapata bao hapa dakika ya whatever 58. Aston Villa wanafunga the first goal of the game from a corner. Ezri Konsa anapata bao ya kwanza ya Aston Villa ya leo. Ezri Konsa. Maguire nakata pasi ndefu safi sana. Maguire anapata Mazraoui. Hojlund ona haribu. Nimekwambia yeye ndiye ataharibu. Hojlund. Acha tuone hii bao wengine yenye mpira umetoka nje hapo, lakini goalkeeper anaokoa. Konsa anafunga kitu safi hapa 1-0 Aston Villa. Aston Villa. Aya, Onana hapo with a goal kick. Ona Hojlund ashindwe kuhold up play tena. I told you. Kitu hata mnafaa kukuwa worried Man U ni mnafaa kukuwa worried about your position ya Hojlund. Mimi in my mind that is the position. Madueke crossed ball natolewa. That is the position yenye Man U wanahitaji sana in my mind. Corner for Chelsea. Tutaangalia hizo majezi zenye zimekuwa reviewed, si reviewed, zenye zimekuwa released within the course of the week. Aya, corner for Chelsea hapa. Tumeona kona moja imefungwa na Aston Villa, hata tuone hii pande nyingine. Kona inapelekwa ndani, inatolewa nje ya box. Kaised anavuruta kitu, inapatikana. Palmer. Cole Palmer anasuasua. Cole Palmer. Madueke anadhani ni Ronaldinho. Maguire anakuja anasafisha rada. Aston Villa wakishinda hiyo game ujua anaruka Man City on the table provisionally, kwa sababu City will be behind by 1 game, and that game is the game we are playing against Bournemouth. Damn.
Damn it. Damn it. We need Chelsea to draw today. We need them to draw. We need Chelsea to draw. Ni venye Man U hata hamwezi win hii game. Ni venye Man U hamwezi win. Venye Man U hamwezi win. Kama Man U inaweza win tungesema Man U wawin. Kama Man U wangekuwa na uwezo tungesema hao washinde. Two players hapo wa Aston Villa wana collide. Two players for Aston Villa hapo wana collide. Man, having Højlund up front is like having Deadwood. Mount anapelekwa chini hapo, ref inafaa kuwa yellow. Inafaa kuwa yellow. Hiyo ya Enzo Fernandez, that should be a yellow card. Ona dogu. Hiyo ya Enzo Fernandez, that should be a yellow card. Ahmad. So far ameghost so far. Amad Diallo so far ameghost. Amad Diallo ameghost hii first half. Ana lose ball sana, anakaa ni kama dribbles zake they are not working. Aya, Pedro Neto fighting. Inaletwa ndani, Onana anaona. Pedro Neto ameanza kulight up kidogo. Ameanza kuongeza presence. The last 5 minutes amekuwa very involved for the Chelsea. Lakini sasa shida hiyo cross output ilikuwa bit poor. Wallahi, having Højlund up front is like playing with Deadwood. Sasa hapo Højlund alikuwa na go for the ball aje. Naona hapo Spurs wamepata set piece. Todd Boehly in attendance. Chelsea owner for the last how many years? The last 3 years in 2022. Nilikuwa ndani alinunua in 2023. Nikakumbuka he bought Chelsea in 2022. Haya, set piece hapa for Spurs. Huyu jamaa bado anakuanga Reguilon. Sergio Reguilon bado he's still doing it. Jamaa alikuwa Sevilla. Set piece for the Spurs. Wala Spurs wanaweza go. Unajua on Wednesday Spurs will frustrate me. I'm just kama I'm seeing the signs against Aston Villa. Amad Diallo inabidi ana back pass hapo juu. Kama angejaribu anything, ange lose too immediately. Palma against Lindelof. I'm very impressed by intensity ya Man U, as bad as that sounds. Intensity yao leo iko the right amount. Hawaachi Chelsea space. In the other side, Spurs wanakaa ni kama they've never played together as teammates. Diallo taken down hapo by Caicedo. Leo ni Friday. Saturday, Sunday, Monday.
Tuesday. Hizo ni 4 days. 4 days are enough for both Man U and Spurs to recover. So hakuna mwenye atasema tulikuwa ati tumechoka. Aya, set piece hapa. Ni set piece ama ni free kick? Free kick for Man U. 39 on the clock. Man U alikuwa amescore, ilikuwa offside. Ahmad Madialo anarudisha tu ball nyuma. Ameona I'm bozoing it too much. Maguire. Casemiro. Ona Hojlund. Adrabayo anatoa ball. Corner for Aston Villa. Another corner. Another corner for Aston Villa hapa. John McGinn. McGinn ni mtu wa power. Yeye finesse sana. Hata ileta na fujo mingi. Yes, nimekuambia. I've seen these guys. Our players wa EPL. I can write profiles for each one of them. Strength and weaknesses. Nimewambia McGinn ni mtu wa power. Atagonga hiyo ball with too much power to a point that haitakuwa controlled vizuri. Unaona hizi kitu yenye nimelearn this season. Kitu yenye nimelearn this season from set pieces. Set piece player mwenye anaweza shoot ball na a lot of force when the ball is moving, ama a player that can shoot the ball very well when the ball is moving, is very different from a player that can shoot the ball when it's not moving, ama when it's a dead ball. Hizo situations ni mbili. Obviously kuna wenye wana cross in, they exist between the two sides, ama they can handle it on both sides. But nimenotice kuna players wengi sana wenye they can shoot the ball when it's dead, but when it's moving wako poor. Na kuna wenye when it's moving they are very good, but when it's a dead ball they are very very poor. Passing behind, Aston Villa creeping. Asensio. Madsen. Migin. Neta kitu, si Migin, huyo ni Matikash. Reece James is down. Not the first time we are saying that this season. Reece James ako down with an ankle issue. Naona celebrations za Barcelona. The best chance for Chelsea ni ile yenye Reece James ali hit the woodwork. James is still struggling. Malo Gusto is warming up.
Haya, wana change wing hapa Manu, Amad Diallo. Ahmad Palmer, sorry. Chris James anarudi for Chelsea. Game ya Spurs iko dakika 71, bado wako 1 goal down against Villa. Bao ilitoka from Ezri Konsa from a corner kick. Enzo Fernandez. Palmer, heavy fast touch. Amad Diallo, good skill. Nice on Højlund. Manu trying to come up with something. Mason Mount anabozo it. Piga kitu ndani! Golazo for Aston Villa. Palmer pia anavuta kitu. Enzo Fernandez anauza. 2-0 for Aston Villa. Aston Villa with 2 goals against the Spurs. Meaning that Manu, you won't end the day as in 18th position. Palmer with a very good attempt hapa pia. Onana ana save hiyo, lakini Enzo Fernandez pia ameuza hiyo. Although alikuwa offside hata, he wouldn't have count. Kamara anafungia Aston Villa hapa. Their second goal of the night. Poor defending hapo by Spurs. Poor defending by Spurs. That is just poor defending. Casemiro ana recover the ball hapo for United. 5 minutes added on. Bruno Fernandes. Colwill ana recover, anapatia Sanchez. Aston Villa hata sasa ndio wameanza kuharibu hesabu. Aston Villa hao ndio wanaweza haribu hii hesabu. They've come out of nowhere. Aya, 46 minutes on the clock. Wameongeza dakika 5 hapa. Migin. Spurs wanauliwa hapa bana. Migin amewaste though. Chini kona. Madueke. Dribbling hapa. Maduex. Chris James. Ball in behind for Pedro Neto. Dogu stands tall. Successfully recovers the ball. Poor. C'est ça bon. 5 months ago. 6 months ago. Ai, kwani sasa. Aya, corner for the Chelsea hapa. Corner for the Chelsea. 48 on the clock, bado nil. Aya, corner for the Chelsea, bado hawapigi. Colwill ashatoa shati ama amedhani amescore. Anadhani asha score. Imagine he atoe shati hivyo and then he scores. Højlund anamtoa shati. Højlund is such a funny guy, bro. I'm pretty sure he's one of the funniest people in that dressing room. Zandri ako around anasema hello, najua sasa umekaza sana.
Ulikuwa umeanza ulisema 3-1. Ulikuwa umesema 3-1 saa zile jana. Acha tuone kama mtapata hata moja. Corner for the Chelsea, corner ingine. Piga kona ndani Pedro Neto. Acha story mingi za kucomplicate football. Football is not that complicated. Do the simple stuff the simple way. Kona inapelekwa ndani, Manu anaiona, Cole Palmer ananyang'anywa hapa, lakini mpira bado ni ya Chelsea. Cole Palmer, si Cole Palmer, Reece James. Aya, James cross ball. Recovered by Casemiro. Half time nafika hapa. Maguire ndiye aliscore but it was offside. Reece James pia alijaribu a very very good volley but half time it's Chelsea 0 Man U 0. I don't know what to think about that. I don't know what to think about that. Sidhani ati okay, Chelsea walianza game vizuri the first 5 minutes. And then Man U control between after the last 5 hadi dakika ya 35 Man U were doing well. And then after the 35 minutes Chelsea started growing back into the game. Kwani Chelsea don't want, ebu uliza hao mafans wao. Uliza hao mafans wao. Hawachezi kama hao ndio wanahitaji hii game. Hata hao watasema wanangoja Conference League. Unajua hivyo sasa ndivyo, that is the new excuse for everyone. We are waiting for a final. Everyone is waiting for a final apart from Arsenal. Messi anapost nini kwa status ya IG? Naona alikuwa amepost, alikuwa ameambia Barcelona congratulations. Felicidades. Dreams Cup opening ceremony. 1 week from a special Dreams Cup kickoff at Chelsea Stadium. Hizo ni mambo za Inter Miami. Anyway, what do you think of the game first half? Khalid, how has the game been for you? How has the game been? Chelsea fans, Man U fans. Hiyo first half imekuwaje? I think Khalid asha express what he's thinking. Anasema kwani Chelsea don't want points. I think he's referring to the fact that Chelsea don't look like they are the ones that want to win this game. Nothing else. Bruno needs to be rested ama apewe red card. Akipewa red card season yenyu ya EPL unajua mtamaliza namba 18. Ni 18 ama ni 17, hamwezi maliza 18. Mtamaliza hiyo whatever. Mtamaliza 17. Fernandes akitoka hata game moja nyinyi mmeenda. Fernandes akitoka game moja unajua Man U hiyo game participate. Dogo has been impressive lakini nimemcriticize juu ya crossing the ball. He finds very good spaces on that left side. Shida inakuanga kucross sasa. Kucross ball tu ndio inakuanga shida. In my opinion that is.
Umeona Liverpool wako outside partying. Liverpool wako nini, wako story za celebrating hadi saa hii. They are not winning any game soon. I can promise you that. Forza Barça, Forza Barça. Aya, acha tuangalie. Hakuna kitu ingine ina happen in football. Kesho kuna FA Cup final. FA Cup final between Manchester City and Crystal Palace. We will be there. 6:30. 6:30. Game ina kick off 6:30. I just know Pep is going to do his great. Ataanzisha tu the grandfathers. Gundogan, Kovacic, Bernardo Silva. He will start them. I know that guy. I know Pep so well. I know Pep Guardiola so much. Ataenda kuanzisha hao. Aanzishe De Bruyne pia. Yani he will make sure he has the slowest players in the field. Bala aeke watu kama kina Marmoush. Aeke kina Savi on the right wing. Aeke Haaland up front. Aeke Nico Gonzalez in the middle. He will start the grandfathers. I can promise you that. Madilu. He will start the grandfathers. I don't care about the league positions. No difference between finishing 12th or 17th for United standard. It's the same thing. Yeah. Si nilikuwa hadi naambia Arsenal fans, nilikuwa nawaambia hakuna tofauti ya nyinyi mmalize second this year ama mmalize 5th. Okay, the difference is mnapata more money, mtapata broadcast money mingi mkimaliza second compared to 5th. You will receive a bigger share of that. Si hiyo ni kweli. I think we can agree on that. But in terms of achievements ama progress, ni the same thing. Na juu we don't watch football for the money, I can promise you that. Hakuna mtu ana watch football at the beginning of the season anasema, this year I'm watching my team so that they finish higher, so that they get more money. No. It doesn't work like that. The name of the game ni playing good football and winning trophies. Crossed ball. Goalkeeper anaiona. That is the name of the game. Nimeona nani Rashford ako interested in Barcelona. I think nili-mention last watchalong. Sijui mbona ako interested in Barcelona. Our interests don't align, Rashford. I know you're watching. Interests zako na za Barcelona, they are not on the same. Aziko hata the sasa mimi sioni unaenda Barcelona kufanya nini? Sisi we want serious footballers. Oh, you're opposite of that. Liverpool kuna nani? Liverpool hata wanacheza against nani? Nimeona wanacheza against Crystal Palace in the last day of the EPL. The last day of the EPL, they are playing against Palace. This weekend Liverpool wako na nani? Wako na Brighton on Monday. Sunday pia kuna game ya nini? Ya Arsenal versus Arsenal versus Newcastle. We will be there. We will be there. Acha tutafute soccer memes. Naona half time ni kama inaenda in slow motion. Shares this.
Chesney is on the cigars. Acha tuone some football memes kidogo. Si Twitter, ni Reddit. Ferran Torres is watching from home after recovering. He's recovering for his appendicitis. Usiniplay hizi video kindly. Staki stories za copyright. Goals and assists. Bruno Fernandes is the second in the league for G&A while playing for 16th place. Nimemwambia Fernandes akitoka Man U, that club shutdowns. Inaisha hiyo football yao, hiyo club yao inaisha. During Barcelona victory parade, Chesney offers a cigarette to Bernal. Alimwambia Chesney, bro, you're overdoing it, man. Ameambia Bernal take a hit. Bernal akamwambia Kamwambia hiyo, no. Who remembers when the GOAT led this massacre? The GOAT. Yeah. This is reportedly the new crest for Newcastle to welcome Newcastle season. What do you think about this logo? Ni kali, but enye wako nayo pia ni noma. It's a bit Ahmad in it. Who do you think? Leo the GOAT hapa. Hii picha inaona kali sana. This picture was taken before the 2018 World Cup. I remember it. This is why when every kid touches Messi, this is why every kid that Messi touches becomes good, because Anthony touched Messi. Okay, interesting. Everton announced Hill Dixon as the new naming rights partner for the club's new stadium at Bramley. Long-term agreement will see the iconic venue named Hill Dixon Stadium becoming one of the largest stadium. If I had a nickel for every time I scored a hat-trick and somehow still lost the game, I'd have 2 nickels. which isn't a lot, but it's weird it happened twice. Bro, who ni Mr. Lose a hat-trick? After this foul, Perez decided to build a roof. This is back in 2011. We were dunking on these frauds every game. Same thing we did today in this season. Justin, bookmakers expect Vinicius to miss out on top 15 Ballon d'Or ranking this year. He's expected to be around 20th. He finished second last year, and he said he will do it 10 times more. Second times 10, only 20. A man of his word. Facts. Vinicius alisema he's going to do it 10 times more. Last year I finished second. This year he's projected to finish 20th. He did it 10 times more. Credit to bro for fulfilling his word. Hii tumeona hii ni Chesney. Why do some clubs have FC, SV in front of their names? Why has Real Madrid? Oh no, bro. Yo, acha tuachana na. Mimi I don't meddle with such accusations. I guess Lamine is a good bencher. Hii ni upuzi. Barcelona hatuwezi enda kuangalia. Hatuwezi enda kuangalia Anthony. As good as your memes are. Angelo Stella, welcome to Liverpool 2025. Chippy Chip Wonka. Cole Palmer. Hisi hawajapost zote. Premier League.
Premier League last match form. Man U na Tottenham wameshika wa mwisho. Oh my god. Hizi clubs mbili, hiyo final it's going to be epic. Itakuwa Desperado. Hizi ni ziko na copyright. Everton reminds me of my work career. Do enough to beat layoffs but never stand out or bring home any silverware. Bro, hiyo ndio inakuwa kazi ya Everton every season. Clubs zingine mkijiambia we want Europe, they want to win the league. Everton wako like, we are just here to survive. We want to beat the layoffs. Performance review ikifika, au wanataka tu kusurvive. This is so my course. Today, I learned Joe Matip has two brothers, one named Phil and the other. I hope it's not something explicit. Oh, yeah, okay. Bro has his priorities straight. Jamaa alikuwa ameretire at the beginning of the season. Mse alikuwa ameretire. He was in Marbella drinking and having cocktails and smoking cigars. Amekuja amewin the domestic treble in Barcelona. Jadon Sancho freedom speech hapa. Crystal Palace manager urges team not to repeat 2014 players. Idikali. Aliwaambia msilie. Oliver Gardner said that his team has tried to avoid getting too emotional in the match at the risk of suffering. But Brazil, they won't like this one. Wameambiwa msikuwe kama Brazil. Okay, acha ni provide context. Back in 2014 when Brazil were playing against Germany in the semi-final, walikuwa wanalia when the anthem was being played. Si mnajua yenye kwa World Cup you're standing there and then the anthem is being played. Alafu sasa the anthem is being played in their home stadium kwa sababu the tournament was hosted in Brazil, and then the Brazilian players started crying and then they ended up losing 7-1. Oh my god. Champione. Acha turudi kwa game. Imeshapita by 1 minute. That is how sure I was nothing would happen. That is how sure I was that none of these two clubs is going to do anything to each other. But we'll take it nevertheless. I'll take a draw. I'll snap your hand for a draw if I'm being honest. Spurs wako dakika 94, they're still losing 2 goals against Aston Villa. Aya, kidogo natafuta a good rumba mix. Tafuta mix mpoa ya rumba. Iko sawa. It's Friday. We want to make sure we are alert as possible. Casemiro hapo na struggle ku catch up with Palmer na dungwa yellow card. Dungwa yellow card hapo Casemiro. Set piece for Chelsea. Maybe Kidungi, maybe. Do we think anyone can do anything? Naona hapa Palmer na Reece James standing on this one. Naona ni kama Palmer ndiye atachukua majukumu hapa against Onana. Free kick for the Chelsea. Reece James apiga ukuta. Player down hapa for United. Spurs wame lose 2-0 against Aston Villa.
2-0 loss by Spurs. I don't think we are shocked by that. I don't think we are shocked by that. Fernandes. Ball imekugonga hapa kando bro. Imekugonga hapa. Haijakugonga kwa ukuta. Imekugonga hapa kwa shoulder. Why are you falling down? Hata Palma anauliza ref, kwani uoni? Man U, you win this game bana. Sitaki Chelsea wa win. Wakiwin wanaturuka kwa table man. Hoyland anatolewa, anatoka kismile. Ametolewa ama anatoa nini? Ametoa bandage. Nilikuwa ndani anatolewa. Na referee anamwambia ngoje. Tyreek George has done what today? He's done nothing so far. You know, we don't want him to do anything. Nakumbuka Chelsea wakicheza against Fulham. I saw Tyreek George getting into the game akikuwa substituted on. Nikajua tu he's going to score. I just knew he would score. Nilijiambia I've seen this script in football so many times. Young player anaingia when his team is suffering, young player scores. Okay, he equalized for Chelsea. Drawing ya Man U. Tyreek Georges haonekani man. No pun intended. Yeah. Sure. Mount pass. Amad Diallo atabozo. I guarantee you he's going to bozo it. Mason Mount, oh my god, Mason Mount. Mount hataki kuscore. There's no way he's missing that. There's no way he's failing to hit the target from there. Hataki kuscore against his former side. Breaking: Premier League clubs are set to approve a new protocol for next season. Only team captains will be permitted to talk to the referee on major match events. Nikwambia the Premier League inakuwa the last league to implement anything. See, we've seen this rule in other leagues. Man U wanakaa to their training. Hawakai hata kama they are serious. Hata the way they are passing the ball ama the way they are moving it. Wako too chilled. Wako too chilled hao. Chelsea pia wanakaa ni kama they are training. So unashindwa wana train nini na hao ndio wako kwa shida. Draw in for Man U. Tunataka draw at least. We want at least a draw. Aya, Chelsea in behind hapa. Pedro Neto. Pedro Neto.
Haya, bado Chelsea with the ball. Haya, si Man U, Chelsea hapa wako na ball. WWE Saturday night main events. On overturn ball hapa Chelsea. Mason Mount leading the charge against his former side. Mason Mount anaamua ku go for the outside option. Anachagua Ahmad. Bruno Fernandes. Hivyo tu ndivyo atawauza kwa final. Hivyo tu ndivyo atafanya kwa final. Chelsea sasa walikuwa wanajaribu kufanya nini hapo surely? Hizi set pieces, when will they learn to make things be as simple as possible? Wanang'ang'ana kupiga set piece yenye iko na ujanja and then it doesn't work out. Ahmad so far in the second half amekuwa very very involved. Cross ball hapa Fernandes na gonga hapa ni throw in for Man U. Kuna game ingine inaendelea, tujaribu kuona. Hakuna any other football match. Hii ya Man U na Chelsea imebaki sasa. Samiro anajaribu kutafuta Fernandes. Aya, Ahmad, nimesema second half Ahmad Diallo ameimprove a lot. Højlund, Bozo, Bozo. Bozo. Oh no, bro. Sell this guy. Sell this guy. Sell this guy. After all the strikers, as much as I hate Man U, hata si hate. Hate is a big word. As much as I don't like Man U, sometimes standards ni vitu za muhimu sana. Angalia the strikers wenye Man U wamekuwa now down the years. Yoki, Ashley Cole. Alikuwa anaitwa nani Cole? Hiyo jina ya kwanza inanichanganya. Juu inakuanga na A, si Ashley. Huyo, Cantona, Wayne Rooney, akina Ronaldo. Chukua hata mtu kama Berbatov, Zlatan, Cavani. Surely itafika point you start seeing that you are disrespecting yourself in one way or the other by having this guy up front. Najua kuna kuanga na hii fascination yenye football fans tuko nao yenye you bring on a young player and you hope he's going to turn things around and become your top player, but sasa huyu jamaa it's not looking good for you guys. Alikuwa anaitwa Andy Cole, si nini ni Ashley Cole ni wa Chelsea. Itafika tu point you just throw in the cards. Itabidi tu ifike point. Hata see this season maybe in the summer. Ama you keep him and you keep him as your number 2. Even if he scores today, I'm not changing that. I'm not changing that opinion. Morgan anasema Andy Cole. Alikuwa anaitwa Andy Cole. Na kuna mwingine alikuwa anaitwa Yoki. Angalia tu hiyo the list. Unajua pia sometimes it is important to respect yourself. As much as maybe you're not
compete at in the highest level ama your team is not doing well in the last decade, kuna vitu zingine hamfai kujiachilia zifanyike. I say the same thing about Araujo in Barcelona. Si nimekuwa nikisema the same thing. So mtu mwenye ako on the other side mwenye anasema unasema hivyo juu una hate. Chance for Chelsea. Mtu mwenye ako on the other side anasema you only say that because you don't support Man U. I've said the same thing about my football clubs. Dogo hapa amekuwa amegongwa kwa kichwa hapo. Neto ndio amemgonga hapo. Ama wamecollide si kugongwa. Haya, we are hoping for Chelsea to drop points. That is the aim of the game today. That is the theme of the game. That is the theme of the game today. Haya. Pigwa juu. What's happening? Hata game haina anything big yenye ina happen. Aya, Casemiro katikati ya uwanja, Enzo Fernandez ana recover. Tyreek George in behind, funga hata hiyo offside. Funga hiyo offside ufurahie. Penalty. Penalty aje na jamaa alikuwa off. Alikuwa off bro. Alikuwa offside. It will be very crazy kama hakuwa offside. Bro is a diver. 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 Hata hajaguzwa. Acha tuone. Oh, mkono ya Onana imemgonga. Forearm ya Onana imemgonga. Acha tuone kama alikuwa offside in the first place. Oh my goodness. Checking for foul. Niliwaambia hiyo hata ifai kuwa penalty. Ameenda kuangalia ako offside. Niliwaambia Palma kitapoa pena jana. Tukiwatch game ya Barcelona. I told you Palma atapata pena. Damn. Itapeanwa. They will give it to Chelsea. Hiyo ifai kupeanwa as a penalty. Onana clearly hata alikuwa amesmother the ball. Angalia, Onana alikuwa ameguza ball. Alikuwa ameguza ball already. There is no way ati hiyo ni penalty. Boy, ain't no way boy. Lakini najua watapeana. Atapeana, ona apeane. Na ametoa. Good refereeing. That is good refereeing. That is good refereeing. That is very good refereeing hapo. Huyu referee anaitwa nani? Huyu referee wa leo anaitwa nani? That is very good refereeing. Juu referee mwingine angeenda kuangalia contact. Referee mwingine angeangalia kama if there is contact. Huyu ref anaitwa nani? Chris Kavanagh. That is good refereeing. Referee mwingine angeenda angalie contact, aone kama is there contact? There is contact. Peana pena. Akina Michael Oliver. Na akina nani? Akina naitwa aje? Akina Anthony Taylor.
Chris Kavanagh, hiyo ni good refereeing. Kama angeamua kutafuta contact, angepata contact clearly na hiyo ingepeanwa kama penalty. Kuna mtu anapigwa yellow card hapa Mazrawi. Set piece for Chelsea. Wacha tuone kama they'll go for the thing that they've been trying to do the whole game. Ama they'll just keep it simple. Wanachagua keep it simple, ball naletwa ndani, hakuna mtu. Ukureya offside. Offside. Chelsea fans wanakaa wako nervous. Si nervous, wanakaa ni kama wako bored. They're not seeing anything to cheer for. They're not seeing anything to cheer for. Because their team is not giving them anything to cheer for. Fernandes. Gawa tu, nice one, Dogu. Cross ball vizuri, Dogu. Cross ball vizuri. Oh my God. I told you, east side, he's finding a lot of spaces east side, Dogu. Shida ni cross ball. Crossing yake, it's not good. Crossing ya Dogu needs to improve a lot. If he improves crossing yake by 30%, anaweza saidia sana. But crossing yake, it's so poor, man. He's finding a lot of space hapa. Throw in for the Chelsea. He's finding a lot of spaces on the left side. Crossing tu ndio iko poor. I remember there was a friend of mine, Omaniu aliniambia hivyo. Aliniambia Dogu, he can do the defending, he can do the pace, he can do the physicality. But the crossing part in terms of attacking is his weakest point. Bro was right. Wanarudishia Onana mpira. Manu mkidraw mtakuwa 2 points ahead of Spurs. So maybe there's something you can look forward to. Hoyland. Morgan ulikuwa unapenda Hoyland sana. Kwanza we need to take you to court for that. We need to take you to court for that. You should be charged for that. Unafaa kukuwa charged for that, Morgan. I remember there was a time you were doing Hoyland props. I do. Amad Diallo. Anatafuta penalty. Piga yellow card hapo for diving, ref. Piga jamaa yellow card for diving. Mwambie ache mchezo. Hapa watu tuko serious business. There's a reason why it's called professional football. Sasa hapo ameangusha. Alikuwa anatafuta contact. Kaisedo, uzuri Kaisedo amejaribu. Ametoa mguu. Ona Amorim. Hadi Amorim anacheka. Anacheka, si ati anacheka ati wameidiwa. Anacheka player wake anafanya vitu hata haelewi. Casemiro anakuwa ejected hapa. Wanaleta Ugarte.
Mason Mount pia anatolewa, analeta Garnacho. Chelsea walikuwa wanataka Garnacho during the winter transfer window. It could have been very hilarious if Chelsea signed Garnacho. Hopefully they do, ndio Morgan aache kushinda tupatie props za Garnacho. Lakini uzuri ni, unajua the best thing ni nini? The best thing is that Garnacho aliadmit Lamine Yamal is the best player in the world. Cole Palmer pia this week amesema the same thing. Unajua hakuna kitu poa kama your rivals praising your players. Kwa sababu fan base yao yote huwa inanyamaza tu. Reece James, Pedro Neto. Palmer alichange viatu, sasa ndio nimenotice. Alichange viatu half time. Alikuwa amevaa nini? Studs za black. Alikuwa amevaa nini? Boots za black, si studs. Boots za black. Kaised. Madueke bado wako. Madueke. Kaisedo. Reece James anazunguka na cross ball chance ndani. Frauds, man, you frauds. Frauds tu. 1-0 Chelsea. Who didn't see that coming? Wasting my time. Wasting my time too. Just wasting my time too. Hakuna offside hapo. 1-0 Chelsea. The moment Reece James amekuzungusha hivi, you just know what to expect. Venye amereceive your ball on his wrong foot. Garnacho hata when do you to be blamed for that? Garnacho to be blamed for that. The minute Reece James amereceive ball hivyo, we just knew. Anatafuta hiyo cross far post. Hata hakuna hata kitu wanaweza fanya hapo defenders. Kwa sababu obviously they don't even have the highest IQ, so they didn't see that happening. It is what it is. 1-0 for the Chelsea. 1-0 for the Chelsea. Sasa wameturuka kwa table sasa. One 1-0 for the Chelsea. Sasa wacha wafungwe ya pili game iishe. Tyreek George! Madukuku wameuza 1-on-1. Nothing unexpected there. Madueke ameuza. Hiyo unafaa kuscore Madueke. Amemiss-hit hata ball vibaya. Amemiss-hit ball vibaya sana. Sometimes kitu kama hiyo inakufanya una feel ni kama you can slap him. Maniu tulikuwa nataka mdraw hata. Hatukuwa hata nataka mshinde. Mshalemewa hadi. Huyo Garnacho hata yeye ndio anafaa kuwa blamed for that goal. Yeye ndio ameacha Reece James across your ball. Mount pia yeye ni fraud hata nilikuwa nimesahau Mount aliuza chance. Mount pia yeye ni fraud.
Ulikuwa unauza hiyo chance aje hiyo? Tuko number 6 sahii Man City. Tuko number 6 sahii. Sasa itabidi saa I change my stance. Itabidi saa we hope Arsenal win against Newcastle. Ndio Newcastle wabaki on 66 points. Such that Man City wakishinda wakuwe na 68. Wakuwe na 68, imagine. Chelsea nyinyi mnafanyishanga Man U mnaweza fanyisha mtu kazi mingi sana. Wednesday I will be here to make sure you suffer. You must pay for your sins. Sasa shida ya Spurs ndio tunawatuma kweli. Spurs can't even defend themselves, leave alone beating someone. They can't defend themselves. Chelsea will cruise with this one. Usishangae hata wakipata bao ingine. Watapata bao ingine hii ishe hivi. You sioni anyone from Man U mwenye anaweza fanya anything. Maybe Fernandes. Højlund ni bozo from the first minute. Garnacho, there is no need to talk about that fraud. Mr. Freedom, Jadon Sancho ako kwa bench. Mr. Freedom ako hapo kwa bench. He's not eligible to play because he's on loan from Man U. Pedro Neto taken down. Goal kick. Kuna jamaa wa Man U hapo amepiga tu ball to no one. Mazraoui anaingia ngumu. Fernandes, Garnacho, hiyo hizi peano kama foul. Weak boy. He's such a weak boy, Garnacho. I don't know how this guy is Argentine. I don't know how this guy is Argentine. Hata heri aende achezee hiyo Portugal. Neto na shoot, goalkeeper anaona. Just a reminder, this is how Barca. This is a reminder of how Barcelona announced Hansi Flick.
Sanchez anapiga save hapa. Morgan, ona your boy. Ona your boy. Vinicius amewekwa hapa against nani hapa? Acha tuache. It's not supposed to be funny. It's not a funny thing. Aya, man, you score from this corner, bana. You take this draw. We will forgive you. Poor corner. Poor corner, Maguire. See Maguire. Poor corner by the person that is kicking the ball. In the money. In the money, oh. Manu last minute daga basi. Na Mazraoui kiko offside kifraud. And no wonder Manu fans you have nothing to look up to look forward to with this football team. Imagine watching this the whole week. The whole season. Must be so depressing, man. Nakakwa depressing sana. Kakwa very depressing. Fernandes anachujwa. Mbogi ya Bilbao ishatolewa. Heaven anaingia for Luke Shaw, alafu Maino anaingia for Ferrange. Kobe Maino tangu acha hiyo hapana. It's not the time to be making such comments. We'll reserve those for the end of for Wednesday. Chelsea attacking. Acha tuone how Man U can play without Bruno Fernandes. Acha tuone how they can play without Fernandes. Then he had dakika ngapi? 10 minutes. Acha tuone if they will have any form of structure. Acha tuone if they will have any form of structure in anything they do. Throwing for the Chelsea. Madueke yake ya nani? Madueke yake ya nani wewe? Wewe ni kama pia una treat hiki kitu kama side hustle. Ana treat football kama side hustle. Ikiingiana sawa, isipo ni sawa pia. Madueke unafaa ku nini? Unaanguka peke yako Madueke. This is pathetic, I know bro. You've been watching this the whole season, man. You've been watching this the whole season. Hii ndio kitu yenye umekuwa ukiangalia season mzima. Kwanza sasa hivi venye Fernandes hayuko, hakuna mtu hata mmoja anaweza fanya anything. Hakuna mtu anaweza fanya anything. Maguire maybe. Niko sure hata Man U ikipoa pena sasa hii Maguire ndiye anapiga. Angalia venye wanakuwa capsized. Hawatoki hadi kwa nini kwa box yao.
Enzo Fernandez. Nothing. Sanchez. Miss-hit pass hapo by Caicedo. Ratcliffe. Omar Baralda. Wako hapo. Man U hata simko na bahati, Spurs imelose. Kama wangedraw mngekuwa 18th bro. Alafu Baralda anakuja anawaambia ati the plan is to win the Premier League by 2028. Crazy. That is crazy. Even by him saying that in itself is crazy. Game bakisha how many? 10 minutes. I must find something to listen to in the next 10 minutes. Man City nanyi kesho msinikasirishe tafadhali. Kindly, Man City, if is there anyone that anaweza ongea na hao players, please, kesho mimi sitaki frustrations. Sitaki frustrations kesho. Pep, kindly Pep. Usiweke squad ya bozos. Usiweke squad ya watu wenye wako slow. Kindly. Pale hawafai kukuwa wanatulemea. Last time they scored 2 goals against us within the first 15 minutes. Kindly. Usi-overcomplicate your story. Ni corner ama ni draw in corner? James hapa on the corner flag. Reece James unadu nini bro? Fans wako wanakuambia hapo Reece James is one of our own. Unajua this season nimekuwa nimekasirika sana about Man City. But the fact that nimekaa hapa, acha. I don't support United, so hata hating on them hainisaidii na anything. And then how frauds utaona they will turn up against Spurs. Drawing for Man U. Na wameweka hadi strong lineup. Very weird. They are a very weird football institution. Na wote watakwambia wanangoja Europa League. Lakini mko na bahati. Spurs wako na watu wengi injured. Kulusevski ako injured, Maddison ako injured. If you don't win that Europa League, bro, itakuwa very shocking. If you don't win it, mtakuwa mmejaibisha sana. But naona nani atascore on that day.
Nani will score on that day? Brennan Johnson. Brennan Johnson, he will be there. Naona Dogu is so good in defending. Kwa kudefend anajua kudefend, but pale mbele kama game ya leo kumekuwa na 3 times zenye ako na chance ya kuweka a very good ball into the box and then it resolves. Si unaona Man U hawana structure without Fernandes. Hawana structure. Hawana structure in any way. Hata iishe hii. This is very weird. Hata niangalie Chelsea wamebakisha nani na nani. We need Chelsea to lose. Chelsea and Aston Villa have to lose these games. They need to lose these games. Akona Nottingham Forest on the last day of the EPL. Forest hapo they will do something for us. Newcastle wamebakisha nani? Wamebakisha Arsenal. And so hapo itabidi we support Arsenal on that day. Shitbags. Newcastle wamebakisha Arsenal na Everton. They will slap Everton. So the only gap for them is the only chance ni hiyo Sunday against Arsenal. So on that day we will have to be behind the Gunners. Aston Villa wamebakisha nani? Aston Villa wako na Man U. They will win that. Kuna venye Man U mtashinda Aston Villa. Sorry to say so. I know hiyo sio kitu yenye mnataka kusikia. Ain't no way, boy. Man City tuko na Bournemouth on Tuesday. Cheza against Bournemouth lini? Tuesday. May 20th. May 20th ni Tuesday. Na tunacheza how crazy is that? How crazy is that? Hawa watu wenye huwa wanapanga hizi schedule, they are very crazy. You play a final on Saturday and then you only rest for Sunday and Monday. And then Tuesday wana expect uende ucheze tena. They are very shocking. Hawa watu wenye huwa wanapanga hizi schedule, they are very shocking. Heri hiyo game hata wangeweka kitu kama Thursday. Especially after a cup final. Pia wajielewi. Cup final ni kesho, ni date 17 and then date 20 you're expected to be on the field playing. Rubbish. Wangeweka hiyo game hata Thursday ingekuwa better. Heri upumzike 2 days ukienda kucheza the last game of the season. 7 minutes added on. Malo Gusto anapigwa hapa injury. Hiyo ni 50-50 though. Hiyo ni 50-50. I don't know why Heaven amepewa yellow card up. That's a 50-50. Lakini sasa hiyo nayo unaweza ukiguza magoti ya mtu with those, okay, na understand mbona amepewa yellow card kwa sababu stats ziko juu. Hii ishe hii. Been a giant waste of time.
Set piece hapa for Chelsea. James, corner for the Chelsea. Palmer anapigwa yellow card hapa for time wasting. I don't know even why I'm watching this. Manu tangu Fernandes atoke. Nothing. Zero. Tangu Fernandes atoke hata cameraman aliacha kamera ikae tu hii side moja ya uwanja kwa sababu anajua nothing will happen. Cameraman alijua Fernandes amechoka. Acha hata niende nyumbani. I'm pretty sure cameraman hata afanye kazi ngumu sahi. It's just pointing it to one side. Me point tu camera on one side. Ameweka tu kamera hii side moja tu. Moise Caicedo. Aya. Maguire last minute dagger in the making. Mazraoui. Kobe Maina. Yellow see yellow card. Yellow card hiyo. Aya, set piece. Soja tuone nani anapiga set piece za manizo zenye Fernandes hayuko. Ama databozo walai. Atabozo hii set piece. I told you so, bro. I told you so. I'm not crazy. Simewambia ama databozo hiyo free kick. Atabozo hiyo free kick. It was so easy to see. Onana ameamua wacha nitengeneze highlight. Nistoke bila. Aya, Garnacho, ona Garnacho. Ugarte ataki responsibilities. Unaona wote hakuna mwenye anataka responsibilities. Malo Gusto taken down by Dogo, hakuna kitu hapo. Malo Gusto, why are you falling, man? Tungeenda hata ufunge tu, you could have gone and scored basi. Hakuna any structure Fernandes akiwa yuko. Ona. Hakuna mtu ana attempt any progressive pass. Aya, Dogo ameamua kucarry the burden, ameamua kupiga ball juu. Maguire very good. There's an intruder on the field. Hapa for Chelsea fans. Weird people. Weird person. Mbona uingie kwa field saa hii? What is his motivation sasa? Anaingia si final. Si final ati Chelsea they are winning the final. Such a weird thing to do. Alafu si ati kuko na hata a very good player on the field, ati mwenye you go to hug ama to take. Garnacho, Lavia, Palma anapura tu. Mpira inaisha hapa for Chelsea.
I mean, United fans, that is what you've been watching the entire season. Hii ndio team mmekuwa mkiwatch season mzima. Shocking. Aya, kama uko hapa you can hear me at this time, hit the like. Tapatana kesho for the FA Cup final. For Man City versus Crystal Palace, that is it. Sina anything else ya kusema. Pathetic Man United.